So what's the treatment for Parkinson's disease? Restore the dopamine acetylcholine balance. Most effective drug is levodopa with carbidopa. Its key complications are wearing off on-off phenomenon and dyskinesia. Basal ganglia, it has direct pathway to increase the movement that will promote the movement, and indirect pathway that will inhibit the movement. In normal state, our cortex is there, the brain cortex, in which in the diencephalon we have striatum, and the striatum consists of the caudate nucleus and the glutamin. And the glutamate works there, excitatory neurotransmitter. The striatum, SNPR, GPM, GABA inhibitory, then this will work on, striatum will release all these things, and inhibition will be there. Then this will act on thalamus and will do the inhibitory work at the thalamus. Now the thalamus will give the cortex excitatory message. I don't understand this state, wait. Dopamine, it does two things. It will activate D1 and inhibit D2. So while activating D1, it will cause movement on, and when it will inhibit D2, it will remove its brakes. So when indirect pathway is inhibited, the brakes will be removed and there will be smooth voluntary activity movement. And in Parkinson's state, direct pathway is inhibited, so there will be less activation, less movement, and indirect pathway is stimulated, so there will be more inhibition and movement will be suppressed. The subthalamic nuclei, STN becomes overactive, so more excitation of SNPR or GPL, and final nodes, thalamus, it will strongly inhibited and cortex not stimulated, so movement will be very less, so there will be bradykinesia and akinesia. Basically all this is explaining why there is bradykinesia and akinesia in Parkinson's state. So Parkinson's, there is excessive inhibitory output from basal ganglia to the thalamus. Why there is tremor? So text says that tremor mechanism is unclear, but thalamus may be involved. So remember, rigidity, bradykinesia explained by circuit, and tremor, it is less clearly explained. Drug therapy, increase dopamine or reduce acetylcholine effect. So dopamine, we have seen what it does, what its solution, how is dosing logic, start low, 25 mg carbidopa with 100 mg levodopa, increase gradually to 25 mg carbidopa and 250 mg levodopa. Clinical effects, it will improve bradykinesia, rigidity, but it won't treat your tremors. Then adverse effects, wearing off effect, each dose works shorter, on-off phenomenon on patient moves normally and off suddenly frozen due to fluctuating plasma levels. Dyskinesia, abnormal involuntary movements of face, tongue, limbs, causes dopamine fluctuation and receptor hypersensitivity. If you are saying that in Parkinson's there is bradykinesia, akinesia, and suddenly you see the patient with abnormal involuntary movements, why is it so? It is because of dopamine fluctuation and receptor hypersensitivity. Psychiatric effects are hallucination, delusion, confusion, sleep disturbance, can cause schizophrenia-like state. So treat it with olanzapine, risperidone, and quetiapine. We know in the schizophrenia there was excess dopamine and we were giving dopamine receptor blockers, and here dopamine is low. So if the condition, if in Parkinson's there are schizophrenia-like state, then we will treat with this. Okay, there is a circuit from cortex, then striatum, then GP or SN. What is GP, SN here? Glutamin. Globus pallidus and substantia nigra. So output nuclei of the basal ganglia. Globus pallidus, we had seen next picture. It has two parts, lateralis, medialis. The lateralis involved in indirect pathway, and the medialis part, internal, it is main output nucleus to thalamus. Yes, and substantia nigra, it also has two parts, the pars compacta, and that produces dopamine, and that part dies in Parkinson's disease, and the reticulata, it acts like output center. It will send GABA inhibitory signals to the thalamus. Globus pallidus and this substantia nigra, they are sending their things to thalamus. So input station is striatum and output station is globus pallidus with substantia nigra, pars reticulata. Okay. So these output nuclei decide should movement happen or be suppressed. Then they send message to thalamus. And in Parkinson's, what is happening? Your globus pallidus and the substantia nigra, they become overactive, and there is too much inhibition. We know substantia nigra, it was sending GABA inhibitory signal to thalamus, so it will send too much inhibition to thalamus, and thalamus, it cannot stimulate your cortex. So movement will be decreased, and there will be bradykinesia or rigidity. So as NPC, the substantia nigra, pars compacta, it supplies dopamine, whereas the SNPR, pars reticulata, it suppresses your movement. Now that you are clarified with that, so we have cortex. In the brain we have cortex, there is striatum. Striatum consists of the glutamin and the caudate nucleus, and then we have to imagine the substantia nigra in the midbrain, and the globus pallidus in the diencephalon, and then there we have to imagine the thalamus, and we have to imagine the cortex again. So neurotransmitters that are involved are glutamate, excitatory neurotransmitter, GABA, dopamine, and acetylcholine. Balance concept is important. In normally what is happening, in Parkinson's what is happening, and in Huntington's chorea the opposite happens. Dopamine is more and acetylcholine is less. So movement is nothing but the balance between dopamine and acetylcholine. So if you are in OPD, now imagine yourself in OPD, and the patient tries to stand and takes time to initiate the movement. So there is akinesia, bradykinesia, and walks with small steps and suddenly freezes. And that freeze is when the indirect pathway overactivity is occurring. And we know whenever there is indirect pathway overactivity, there will be movement suppression. So cause is dopamine neuron loss, effect is basal ganglia imbalance, result is movement suppression, and treatment is by restoring the dopamine. Why does indirect pathway become overactive in Parkinson's? कब हुआ? हाँ क्या? किसने गया? डाउट किस पे है? डाउट किस पे आपको? मौसी, मुझे नहीं लगता। मौसी तो अंदर जाने का ये नहीं करेगी। मेरा कुछ दिन पहले शैम्पू मैंने यहाँ पे रखा था, तो वो आई गेस आपके रूममेट ने दिया था। देखा नहीं, मतलब द वे शी वाज ये ना, तो जब उनके एक्सप्रेशन वगैरह देख के थोड़ा मुझे लगा। एक्सप्रेशन देख के लगा क्या बोल सकते हो, उन्होंने बताया।
मैंने लिटरली यहाँ पे रखा था मेरा शैम्पू और कंडीशनर, और मैं वहाँ पे मैंने उससे पूछा ना तो उसने बोला कि यहाँ पे चोरी होती है किसी को नहीं होता, उसने पहले से बता के रखा है कि चोरी होती है। कितना 2000 लगे? 1000 कैश हो कहाँ पे, मतलब ऐसे ऊपर ही रखा था क्या? अरे मेरे बैग के अंदर पूरी मोटा मोटा कैश लिया, बाकी जैसे 100 के थे ना उनके वैसे रखे। मतलब 500 के 2 नोट गए क्या? हाँ मैंने फिर मैंने बोला कि मैं कैमरा चेक कराती हूँ करके। कैमरे से क्या है? मैं ये बोला कि नहीं ऐसा मैंने भी वैसे बस दिखाया था, मतलब कि मैं रात में ही परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई मैं भी ते करने लगे आता कॅमेरा चेक करायला लागेल बोलले, आणि मग तिने थोडा वेळ वॉशरूमला गेली आणि ती कानाची बघतच होती की जाते करते. हां आणि मग मी तिकडे जाऊन येईपर्यंत काय मला इथे दिसलं माझं कडकेशला. हां आतमध्ये नेलं होतं तुम्ही, तिने घेतलाच नाही पैसे. तुझा फ्रेंड पण कसं बोलू ना, म्हणजे त्या दिवशी तिच्याकडे कॅश असते कधी मला सांगतो, पण त्या दिवशी तिच्याकडे कॅश जेवण वगैरे मागवलं 500-600 रुपये. आणि ते पैसे गेलेले कळलं कधी? ते मला दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मी बॅग घेण्याची बॅग गेली होती ना, तर मग ती बॅग तिकडे होती पर्स, तर मग तिकडे सगळं फोटो मागवलं होतं, तुम्ही जेव्हा इकडे आणलं ना तर ती बॅग टेबलवर ठेवली आणि उसमध्ये कॅश नाही ठेवलं, त्या दिवशी ऑर्डर दिला मला मावशीला द्यायची म्हणून द्यायची दुसरी कॅश तर कोणती पर्स दिसली तिला ते बाहेर गेली गेली असं होतं तिला बोलून असं कॅश नाही दिली असं कसं माहिती ते रूममध्ये ना मावशी तर जातच नाही. मला माहिती नाही, तेच बोललं की किधर किधर तीन लॉक था ऐसा कुछ, मतलब दिन भर में कहीं गई क्या एंड बस ऐसे कुछ हो सकता है, कैश को मुझे नहीं पता है। जो देखी नहीं मैं कहीं नहीं गई, फिर लॉन में खड़ा था चोरी होगा, मैंने दोपहर को गई थी, मेरे को तो आगे खड़ा अभी काय कोणाच बाहेर नाही जात. तिचं नाव कसं म्हणून बोलली की मावशी रूममेट आऊया मला वाटलं तुमचे चांगले फ्रेंड्स वगैरे असतील. ठीक आहे रूममेट त्या रूममध्ये निगेटिव्हिटी कशाला मिळते असं मी पण आता रूममध्ये शिफ्ट झालं आता किती वेळ उरला तुमचा? बेली नाही घेऊ शकत नाही पण तिला पण. ते तर कसं नाही जाऊ द्या कॅश तर काय हां पण आता पुढे असं पुढे पुढे ते मला हां माझी पण की डिसमोड झाले ना काही समोर असेल सगळं भेटतं यार तुम्हाला, ती रोज बाहेर करते रोज एव्हरी डे ती बाहेर करते काय आवडत असेल गव्हर्नमेंट पण बघा सांगतो सगळं असं तिथे चुकलो बोलली तशीच कपडा